Congratulations, Ananya, for a job very well done. I request Chary and Vivek to invite Neyveli sir, Srimati Meera Santhanagopalan, Srikanth Chary, Hemmige Srivatsan, and Srimati Subhapriya Srivatsan over to the stage. And I also request Sri Devanathan, Srimati Sudha Devanath, and Srimati Sharda Venkatraman to come over to the stage as well. Our chief guest Vidwan Srikanth Chary began his Veena training in Mumbai under Vidwan Devakote Sri Narayana Iyengar and later from Srimati Kalyani Sharma. Subsequently, he had the opportunity to study music under the famed violinist A. Kanyakumari. Sri Chary has also received advanced music training from the music maestro Padma Bhushan Lalgudi Jayaraman. Sri Jayaraman's Bani is well known for its purity of sound and rhythm, its emphasis on tonal perfection, and its sparkling creativity in Manodharma Sangeeta. And Sri Srikanth has adapted this captivating style to the Veena. He founded the music school Neyveli to pass on the rich heritage of Carnatic music. Srikanth's students have performed widely with critical acclaim. They have also won prestigious awards in national and international music competitions. A very warm welcome to Srikanth Chary. Our guest of honor, Hemmige V. Srivatsan, is a leading disciple of the legendary Carnatic singer, Sangeeta Kalanidhi, Professor Palagat K.V. Narayan Swami. Expressing a keen desire to play the violin at a young age, he underwent rigorous training with Professor Anur S. Ramakrishna, principal of the INR Music College in Bangalore. Srivatsan has performed at prestigious venues in Chennai and has received critical acclaim as an exponent of the Ariyakudi and the KVN tradition. Srimati Subhapriya Srivatsan comes from a family of illustrious musical lineage, and after undergoing training under her parents, she continued extensive training under Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Ramanathan. Subhapriya is part of a trio popularly known as the California Sisters, and they've been performing in India, in the US, and Europe. She continues her service to music as one of the core founder volunteers of the Bay Area organization SV Lotus, which promotes local Bay Area talents by hosting monthly concerts and seasonal music festivals for the past 19 years. A very warm welcome to Sri Srivatsan and Srimati Subhapriya Srivatsan. I request Ananya's grandparents, Sri Devanathan and Srimati Sudha Devanath, to please honor Neyveli sir. Srivatsan has performed at prestigious venues in Chennai and has received critical acclaim as an exponent of the Ariyakudi and the KVN tradition. Srimati Subhapriya Srivatsan comes from a family of illustrious musical lineage, and after undergoing training under her parents, she continued extensive training under Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Ramanathan. Subhapriya is part of a trio popularly known as the California Sisters, and they've been performing in India, in the US and Europe. She continues her service to music as one of the core founder volunteers of the Bay Area organization SV Lotus, which promotes local Bay Area talents by hosting monthly concerts and seasonal music festivals for the past 19 years. A very warm welcome to Sri Srivatsan and Srimati Subhapriya. I request Ananya's grandparents, Sri Devanathan and Srimati Sudha Devanath, to please honor Neyveli sir. I request Neyveli sir to please honor our chief guest, Sri Srikanth Chary.
I request teachers of Paduka, Hari and Vivek to honor Sri Hemmige Srivatsan. I request Neyveli sir, our chief guest and the guests of honor to please say a few words. Sir, please. It's a real pleasure and a privilege to be speaking on this really special occasion. Ananya has been part of our family for almost 10 years now. It's about 9 or 10 years ago when she first came to learn the Veena from me. And I'm going to stretch this theme of duality just a little bit over here. So this concert has not been a surprise and been a surprise at the same time. Not been a surprise, one wouldn't expect anything less from Ananya. You know, it's tough to grow up in a music household where the expectations are so high. Ananya is blessed to be in this circumstance. She belongs, her teacher is Sri Santhanagopalan. And we all know what to expect from the students of Sri Santhanagopalan. He passes on the highest quality music, challenges his students to really excel. The layam, the complexity that he brings on stage without compromising any of the bhavam, any of the emotion, any of the bhakti of the music. All his students exemplify that. So coming from the Shishyakulam, one wouldn't expect any less of Ananya at all, and she definitely delivered on that. With music running in her genes, with Hari Devanath as the father, and growing up with music instructions at home all the time, music being a part of the daily rituals, again, what the expectation is really high, and she delivered on that. And I must say, we should not forget Priya, because the discipline and the rigor that she injects into everything that she touches, the perfection she exerts with a smile on her face. I don't know how she keeps track of so many things juggling. With her schedule, keeping track of all the Sri Paduka students, keeping track of both children at home who are going for multiple classes, and at the same time she approaches me and says, what can I do for your Veena school to help out with this? I really don't know how she does this. So hats off to you, Priya. So with all this going for her, I think we all expected so much from Ananya. Boy, did she deliver. She delivered that so much more. You know, as I've worked with Ananya on the Veena, there's so many traits that she displays, and I think they all come into play when she ascends the stage. Her calmness when she goes on. You know, I remember that once she was participating in a Veena competition. Halfway through rendering her song in the middle of competition, you probably remember this, Ananya, her meter just flew off and flew across. She just, I just kind of raised my eyebrows and stared at her. I was in the audience and she was on stage in the middle of a song in competition. Meter flies off across stage, and she can't
get to it because it's pretty far away. She looks at me, smiles, looks back at her veena, and continues like nothing went wrong. And she got first place. That calmness to deal with things, to deal with surprises on stage and deliver. What a trait to have when you get up on stage like this with Vidwans like this accompanying you. The other point is her keen sense of layam and talam. When introducing Kalpanaswarams, Ananya doesn't need to look at anybody's talam on an instrument, right? As a vocalist, you have the ability to watch your talam. You can keep talam for Kalpanaswarams, for Neraval. Ananya doesn't look at my talam when she does Kalpanaswarams and Neraval. It's all internalized. That sense of rhythm is just so strong. It worries me sometimes. I say, Ananya, can you just check with me before you do something? And can you just look at my talam to make sure you're on target, right? Keep track of it, fine. I'm not stopping that. But every now and then, just check with me. Just look up and look at my talam. I don't think it even crosses her mind. She's just so secure in her layam sense that if something doesn't come out, maybe it was my mistake because her talam just went completely according to schedule. Then in terms of kanakas, when I have students back to back doing kalpanaswarams and they do kutti kanakas and I make them do little modifications of everybody's kanaka, right? So everybody stops a little bit, they think a little bit, they figure out what they want to do, and they do it, right? Ananya just does it, right? She doesn't stop, she doesn't think, she doesn't pause in her music. I'll be talking, she won't stop playing. She'll just keep listening to what I'm saying and kind of figure out what I want to do and deliver. And sometimes I'm like, Ananya, it's okay, you can stop, you can put the veena down, you can sing it out, you can figure out what you want to do. And she goes, no, I know what you want. It comes 3 after the samam, I'll just do it. And that's it, she just delivers. So in that sense, my expectations of Ananya were pretty high. Now, what surprised me, so to get to the other side of that duality equation, was how well she delivered on all that, right? She raised the bar on herself, she raised the bar on what I expect from her, and she delivered to a much higher level. And I must point out that there were a couple things that I observed in her music today that were a surprise to me, that I've seen as she's grown. The sensitivity in her music, that has evolved over time. And today when she got on stage, the inspiration, maybe seeing her guru sit in front of her, maybe seeing all the gurus of the Bay Area sit in front of her, looking at the audience, having the Vidwans on stage with her to support her, she was inspired. And she just raised her level. She experienced the intensity to which she absorbed herself in just things like her raga alapana, right? So raga alapana is something where you have to give of yourself. You have to get steeped in it. You have to experience the ragam. You just have to kind of raise your plane, right? All our music has so much complexity in terms of what you need in order for it to succeed. To deliver an alapna with that degree of immersion in your music, that degree of sensitivity, very, very commendable. And I am so, so happy to see that in Ananya today. The other thing I noticed was the depth to which she enjoyed the music that she was presenting. She had a great time. She looked at her performers around her. She interacted with them. She worked off of them. She took their inspiration and drew it into herself and exhibited it in her music. Excellent, excellent job, Ananya. I'm so very pleased, so very proud of you. I have to come to all the superlative performers who were on stage with her today. We've heard Shruti Sarathi over the years, and I've talked about Shruti Sarathi and what a pride of the Bay Area she is.
She goes off to Chennai and becomes Chennai's pride. But I think and I hope, Shruti, your loyalties will always be with the Bay Area because we are immensely proud of you. The quality of the music that she has in the melody, the rhythm, the extreme support of the artist, the smile with which she interacts with Ananya, all that was a pleasure to watch. Thank you, Shruti. It was a real pleasure hearing you today. I must come to our percussionists today. If there were two of them, I could have stretched my duality thing, but I'm a loss, so I'll just leave that theme alone and just go with the quality of the percussionists today. We had three of them. You know, when Sri Trivandrum Balaji was playing over here, it was with a keen sense of pride in what Ananya was doing. He just lifted her up and just took her music to a whole different level. And thank you so much, because it was a keen mixture of just embellishing all her touches, just giving the cross rhythm to emphasize her patterns. And when he noticed that she was comfortable with something, he would just challenge her just a little bit. Just do something, just a little bit. And she would look at him, smile, going, I think I can handle this. I think we can make this work. And it was a pleasure to watch on stage. KVG was another example of just coming in at the right time and giving the right emphasis and the right blend to just kind of take the concert to where I think we were all in a different level, just marveling at what was happening on stage. KVG, congratulations on a superb job. And Sri Hariharan, this is the first time I've heard you. Very, very enjoyable. Thank you so much. That was excellent accompaniment. It was such a pleasure hearing the Moor sing with three percussionists on stage, everybody taking their turn to kind of bring this, I shouldn't say girl, this young lady up to what she was in for today. And Ananya, I have to tell you one thing. If you come up to me for your next Veena concert and ask me for an Avadana Pallavi, Pochi is right. Because I trust your sense of talam. I trust you'll sit there and put two different thalams with two different feet while you're playing the Veena. I am not ready to sit in the audience and put talam on two different hands for your concert. So you're on your own, girl. So thank you again for a superb concert. I always acknowledge, and the ultimate credit goes to the Guru. The Guru is the one who is beaming with pride when their student delivers to this level. So Sri Santhanagopalan, thank you so much for presenting Ananya to us, for presenting her music with such authenticity and such rigor, and at the same time so creative. You know, creativity, sorry, one other point I want to bring up about Ananya. Ananya is supremely creative. I would say she dances to her own tune, but she was actually doing two different tunes with two different drum rhythm settings. So I would say she dances to her own tunes and her own drums. She has her own set of ideas. You know, I refer to the environment that she grows up in, but the ideas that she has are just varied. You know, she'll just come up with all kinds of things that she can do, permutations that she can do, and variations on Sangadis, variations on little things that make it a joy to just kind of interact with her and work with her. So Ananya, you've got the creativity. With your mother, you've got the discipline. With your guru, you have all the training you need. With your father at home, you've got the home environment, and you've got the constant exposure to music and constant guidance. With all our friends over here, you've got all the support. So here's blessing you with the supreme joy that I've just seen you find in your music.
and take it as far as you can go. And I'm sure when I say that, you'll take it even further than that. All the best to you. I have to give her a hug. Very happy to be here attending this very memorable concert. I also have some homework for myself to go and try this Misha Jampa in one hand and Khanda Chapu in the other. I'll try it. But yes, that's certainly quite a feat. I was truly impressed. Doing Nerval and Anuloma, Viloma, Pratiloma, everything with 2 talams going is certainly, it's really something that is, speaks of a natural talent. And I come to that point because when you take a natural talent, a God-given talent like that, placed in the family with illustrious grandparents like the Devanathans and Venkatramans, and with parents like Hari and Priya, added to which you have a guru such as Sri Santhanagopalan and Srikanth Chary, both. And added to which you have hard work and you have encouragement. All this combined results in what we experienced today. So, and of course, divine grace as well, but that's a given. So we're very happy to be here. And one thing Srikanth talked about, her Laya sense, and which I mentioned and was awed by. I also want to make a mention of her voice. And I think you were singing in G sharp today, correct? Singing in G sharp presents a challenge because it's very easy to sound shrill. But today, we heard a voice at G sharp that's extremely pleasing. And not only pleasing, but Shruti aligned. When she held the upper Shadjam, it was right on dot. And that, that means that it's important. She's practiced it, it's important, of course, and her talent also provides that real sense of Shruti immersion. And that's what we want, that's what, as audience members, even though we don't realize it, when Shruti Shenda, that has a power to it. So that is so important. I noticed that, and that was something that I was very happy to see. So, Santhanagopalan ji, thank you for inculcating that Shruti sense in her. And, please. So, Srikanth has mentioned all various aspects, and I'm not going to repeat everything, but again, we were all very impressed, Ananya, and we look forward to much more from you. And with your Guru's blessings, we'll sure that you will excel in all aspects. And as Srikanth also said, the accompanists really brought up the level of the program today. Shruti, I've heard many times, she's played, I think, your 4th Arangetram this season, or maybe more. And really, really enhancing and providing the best wishes for these younger performers. Balaji sir, so nice. Raghu sir, the pattern, Raghu sir, very thenjide, so happy to see that. So thank you, and you lifted that program, lifted the whole concert up several notches. It was already high, but it took it up even higher. So thank you for that, KVG sir, and also so nice to hear unga kanjira nadam umba and the depth kekkuradadala. So it was also very enhancing for the program. And Shri Hariharan, Morsing always adds another dimension to the whole percussion, and that was truly that noticed today. And the Morsing Vasikarche, it adds another level of
depth to that accompaniment. So thank you so much for that, and we're very happy to have you here. So again, I'm very pleased to say a few words, and anybody? உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு மன்னிக்கணும். ஐம் ஸ்டில் ரிகவரிங் ஃப்ரம் அ ஃபீவர். ஐ டோன்ட் want to feel jittery. And added to that is the aspect that when you are presented with an extremely challenging and phenomenally gifted musician's concert, you feel the tremors. And I'm feeling the tremors of Ananya's great performance. இது வந்து ரெண்டு விஷயம் மனசுக்கு வருது. அதோட கூடி இந்த ஆடியன்ஸில் ஒரு ரொம்ப பெரிய ரசிகர் இருக்கார். அவரை நான் முதல்ல மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். எப்பயும் நாதஸ்வரமாக கையுமா இருக்கிற மாதிரி அந்த கேமராவும் கையுமா நிற்கிறாரே, ராமாத்ரேயா. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு அங்கே when I had a moment standing there, நடு பல்லவியில் வர வேண்டான்னுட்டு அங்கே நின்னேன். அவர் சொன்னத்தை எப்பயுமே ஒரு கச்சேரியில் ஒரு கிருத்தியை பாடினா வாகியக்காரால் முதல்ல சொல்லிடணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் சொன்னத்தை நான் முதல்ல சொல்லி அவருக்கு கிரெடிட்டை கொடுத்துட்றேன். அண்ட் தென் ஐ just say a couple of words. அந்த பல்லவி கேட்கும்போது he was saying, மிஷ்ரமாக இல்லாமல், ஜம்ப் பண்ணாமல், சாப் பண்ணாமல், ஒரு பஞ்சோட அஞ்சாமல் பாடினா அப்படின்னார். இது ஒரு ஆலமரத்தோட விழுது. ஆலமரத்தை சேர்ந்தவ அத்தனை பேருக்கும் அந்த ரசனை எல்லாமே ஒட்டிக்கும்னு சொல்லுவா. சில பேருக்கு ஜாஸ்தியாகவே ஒட்டிக்கும். And it is so true. Both Srikanth ji as well as Srivatsan have expounded on all the beautiful aspects of Ananya's concert today, but two things come to mind. இது ஜோக்காக இருந்தாலும் இது சொல்ல வேண்டிய விஷயம். துவைத்தம் துவைத்தம் துவைத்தம்னு நான் இன்னைக்கு தேவநாதன் மாமா, சுதா மாமி ரெண்டு பேருமே ஆச்சாரால் கிட்டக்க சரணாகதி பண்ணுவா. அத்வைத மத வித்யாரண்யர் அண்ட் துவைத்த மத அக்ஷோபியமுனி, இவா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடந்த ஒரு தர்க்க வாக்குவாதத்துக்கு விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி ரொம்ப அற்புதமாக அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணினார்னு சொல்லுவா. அந்த மாதிரி இங்கே பரம கிருஷ்ண பிரேமி, பரம கிருஷ்ண பாகவதரான சந்தானகோபாலன் அண்ணா அண்ட் அத்வைத்தி சங்கர வழியில் வந்தவர், பரமாச்சாரியோடைய பரம சிஷ்யர், அம்பாள் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கிறவர். ஒரு பக்கம் அத்வைத்தம், இன்னொரு பக்கம் விசிஷ்டாத்வைத்தம். அவள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு துவைத்தத்தை காமிச்சிருக்கா குழந்தைக்கு. இவளுடைய வித்வத்தோ எல்லாமே அது வந்து கீதையில் அவர் சொன்ன மாதிரி போற்றுவார் போற்றலும் எல்லாமே சேரட்டும் கண்ணனுக்கே, சேரட்டும் இந்த சந்தான கோபாலனுக்கே. எந்த நன்மை ஏற்பட்டாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹரி அண்ட் விவேக் கிட்டக்க அசைக்க முடியாத ஒரு குருபக்தி, அதை தீவிரமாக நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் எப்போ ஒரு குழந்தைகளை நாங்கள் பாராட்டினாலும் அது சொல்ல வேண்டிய விஷயம். they will never say thank you மன்னி, they'll say எல்லாம் குருவோட கட்டாட்சம் மன்னிம்பா எவ்ரி டைம். நான் வேற மாதிரி ஒரு தடவை பதில் சொல்லி கூட நான் கேட்டது கிடையாது. not that anybody would ever bring any faults or any corrections or any feedback, but if they were, they would be the kind of people who accept it as theirs. And yet credit always goes to the Mahaguru. அப்படின்னு நினைக்கிற ரெண்டு பேர். பிரியா இருக்கிற இடம் தெரியாதவன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். And yet she is everywhere. So another aspect of duality here. She is everywhere and she is nowhere. She is never in the forefront. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இது வந்து ஒரு ஆத்து கல்யாணம் மாதிரி. இன்னைக்கு நடந்த அரங்கேற்றம் ஆத்து கல்யாணத்தில், அதுவும் ரொம்ப பிடிச்ச குழந்தை ஆத்து கல்யாணத்துலனா ஒருத்தர் மிஸ் பண்ண மாட்டா. அந்த ஆடியன்ஸ்லேயே யூ கேன் டெல், இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ்லேருந்தே யூ கேன் டெல். அண்ட் ஆல் த குருஸ் were aligned within the first so many rows. Nobody wanted to miss this. Nobody came here because they had to. They all came because they wanted to. இது நம்ம குழந்தை, இது நம்ம ஹரி, நம்ம குடும்பம். We are here to support our beautifully talented Ananya. வந்து நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு ஆசையோடு வந்தவா. ஆனால் இதில் ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கணும், which is
கம்பநாட்டான் வந்து கம்பராமாயணம் அழகாக எழுதிட்டு இது அண்ணாக்கு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு மன்னிக்கணும், ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை பகிர்ந்துக்கிறேன். கம்பர் வந்து ரொம்ப அழகாக சீதையும் ராமரும் வர அழகை வர்ணிச்சாராம். வர்ணிச்சுட்டு மனசுக்குள்ளே அவருக்கு ஏதோ தோணி போயிடுதான், சுச்சோ இத்தனை அழகாக வர்ணிச்சிட்டோமே. பெரியாழ்வார் வந்து பெருமாழ்வார் அழகை பார்த்துட்டு திருப்பல்லாண்டு பாடினார் திருஷ்டி கழிக்கணும்னு. அந்த மாதிரி மனசில் அவர் அப்படின்னு ஒரு குறை வந்துட்டான். குறைய சொன்னா மாத்திரம்தானே இங்கே திருஷ்டி கழியும், நிறைய மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா திருஷ்டி போட்டுடுமே குழந்தைக்குன்னு. ஸோ நான் அந்த நிறையோட சேர்த்து நான் ஒரு குறைய சொல்ல போகிறேன் அனன்யா. இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்த ஒரே குறை, மருங்கையிலா நங்கையும் வசையில் ஐயனும்னு கம்பன் அழகா சொன்னார். மருங்கையிலா நங்கைனா இந்த சீதை கிட்டக்க என்னத்தை குறைய காண முடியும்? நான் ஷீஸ் ஃப்ளாலஸ், அதுதான். அது இடுப்பே இல்லாத ஒரு சீதை அப்படின்னு ஒன்று. ஓ இடுப்பு இல்லாத ஒரு குறையா? ஆமாம், மெஷர்மெண்ட் பத்தலை, அதனால அது ஒரு குறை அப்படின்ட்டாராம். மருங்கையிலா நங்கை. சரி, ராமருக்கு என்னத்தை தான் சொல்ல முடியும்? அப்போது அவருக்கு இடுப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் நெசசர்லி அ குறை, இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங், ரைட்? 6 பேக்கோட ஒரு ராமர் இருக்கார், இடுப்பே இல்லைன்னா அழகுதானே, யார் அதை குறையா சொல்ல போகிறா? ஸோ என்னத்தை குறைய சொல்கிறதுனா, குறையே இல்லாத குறை கொண்ட ராமன் அப்படின்னாராம். வசையில் ஐயன்னு சொன்னாராம். அந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறது அனன்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விசேஷம் லட்சணம் அத்தனைத்தையும் ஒரே கச்சேரியில் கொடுத்துட்டியே, அது எப்படி? அது ஒரு குறை தானே. அடுத்த கச்சேரிக்கு என்ன வைக்க போகிறேன் எங்களுக்கு? there is everything has been completed in one concert. பாஷ லட்சணம், பாவார்த்தம், கணக்கு, ஸ்ருதி சுத்தம், நல்ல குரல் வளம், குருவோட பூர்ணமான அனுகிரகம், அது நல்ல ஒரு ஞாபக சக்தி, அது எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு அனாயாசமாக பாடக்கூடிய அந்த தன்மை எல்லாமா கூட்டி ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்தால், இது எல்லாத்தையும் ஒரே கச்சேரியில் நீ எப்படி கொடுக்கலாம்? எங்களுக்கு துண்டு துண்டாக கொடுத்தா தானே நாங்களும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஒரே கச்சேரியில் கொடுத்தா இப்போ நாங்கள் போய் அவர் சொன்ன மாதிரி ஆற்றுக்கு போய் எவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் பண்ணோம் நாங்கள். ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ காப்பி கேட்க போகிறா, இந்த வீடியோ காப்பி ஒரு காப்பி கொடுங்க, நாங்கள் போய் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி எழுதிட்டு வரோம் அப்படின்னு. ஸோ நீ எங்களுக்கு விட்டு விட்டு கச்சேரியில் கொடுத்தேன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ட்ரெம்பிள் ஆகாமல் கொஞ்சம் வீல் ரிகவர். ஸோ அந்த குறை கொண்ட அனன்யாவுக்கு ஆச்சாரியாரோட பூர்ணமான அனுகிரகம் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மேலும் 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 நீ பாடி மெருகேறி உன் குருவுக்கு என்னைக்கும் நல்ல பேரை சேர்க்கணும். உன் தாத்தா பாட்டி அத்தனை பேரும் உன்னை சுற்றி இருந்து அரவணைச்சுன்னு இருக்கா. மே யூ ஆல்வேஸ் பி பிளஸ்ட் கண்ணா. போத் யுவர் குருஸ் as Srivatsan said, both Srikanth மாமா as well as Santhanagopalan அண்ணா, அத்தனை பேரோட ஆசீர்வாதமும் இருக்கட்டும். பாலாஜி அண்ணா, நான் அண்ணான்னு சொல்கிறது வித்தத்துக்காகவும் ஸ்தானத்துக்காகவும், நிச்சயமாக நீங்கள் என்னை விட வயசு சின்னவராக தான் இருப்பீங்கோ, நீங்கோ கேவிஜி அண்ணா எல்லாருமே. ஆனால் வித்வத்துக்கு கொடுக்குற மரியாதை அண்ணாங்கிற ஸ்தானம் அற்புதமாக இருந்தது. ஹரிஹரன் அண்ணா அத்தனை பேரும் அரவணைப்புங்கிறது இதுதான். லிட்ரலி டு டேக் அ சைல்ட் அண்ட் டு ஜஸ்ட் கேரி ஹர் அண்ட் டு கேரி ஹர் இன் டு லைம்லைட், டேக்கிங் யுவர் செல்ஃப் அவே இன் டு த ஷேடோஸ். அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதுவும் கைதேர்ந்த கலைஞர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பிகாஸ் நீங்கள் பார்க்காத கை இல்லை. அண்ட் yet to have come down இல்லை, to be at her level as far as age is concerned, not with birth, in age, and to not just see her as a child but to see her as a samastana vidwan, அது ரொம்ப பெரிய விசேஷம். ஸ்ருதிமா, பியூட்டிஃபுல் அக்கம்பனிமெண்ட், always reliable. உங்கள் குருவோட பூர்ணமான வாசிப்பு எல்லாமே கேட்க முடியறது. ஸோ an amazing team and we are very blessed. And நான் போன கச்சேரியில் சொன்ன மாதிரி I'm going to say it again, ஹரி, எங்களை கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக கூப்பிடலைனாலும் நாங்கள் வந்திருப்போம். பட் கூப்பிட்டது 2 வார்த்தை பேச முடிஞ்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமே தவிர, இது நம்மாத்த கல்யாணம். we were all able to be here and to bless. இன்னும் மேலும் மேலும் குழந்தை வசந்துண்டே போகணுன்னு பகவானை வேண்டிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். இன்றைக்கி நான் மாப்பிள்ளை இல்லை, பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அப்பா இல்லையா?
ஏன்னா சிஷ்யகுலமும் பாதுகாவும் சேர்ந்து நடத்துறது. அதோட விஷயம் என்னங்கிறது சொல்லிக்கிறேன். ஒரு 3 விஷயம் சொல்ல போகிறேன். சில பேர் இப்படி தான், தேர் ஆர் 3 திங்ஸ்னு அப்புறம் தான் யோசிப்பா. நான் நிஜமாகவே 3 விஷயம் யோசிச்சு வச்சுட்டு 3ன்னு சொல்கிறேன். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்டைல் இப்படி தான், எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு தேர் ஆர் 4 திங்ஸ் டு இட்னுவா. அவளுக்கே இது ஒன்றும் தெரியாது. ஏதோ ஒன்று தான் ஞாபகம் இருக்கும், மற்றதெல்லாம் அவளே கல்பனை பண்ணி சொல்லுவா, கேட்டுக்கணும். நம்ம நான் 3 விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னாக்கா மன்னிச்சுக்கணும். முதல் விஷயம் என்னன்னாக்க, சிஷ்ய குலமும் பாதுகாவும் நடத்துறதுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அது என்ன காரணம்னா, இப்போ ஒரு ஆற்றுல பேத்தி இருக்கா, பேரன் இருக்கா வச்சுக்கோங்களேன். அவளுக்கு அப்பா அம்மா சிலது சொல்லிக் கொடுப்பா, தாத்தா பாட்டி சிலது சொல்லிக் கொடுப்பா இல்லையா? அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிறா, நம்ம ஒன்றும் சொல்லித்தரப்படாதுன்னு பாட்டி தாத்தா இருப்பாளோ, இருக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி தான் நான் அனன்யாவுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, அவாத்து சங்கீதம் அவளுக்கு வரணும், பரிபூர்ணமாக வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டதில் நான் தான் முதல். அதில் வந்து எனக்கு தான் கிரெடிட் கோஸ் டு மீ. என்ன காரணம்? அவள் பாட்டியிலேருந்து எனக்கு தெரியும். யார்? ஹரியோட பாட்டி. ஹரியோட பாட்டி ரொம்ப நாள் நாங்கள் நெடுநேரம் மியூசிக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம். அவளுக்கு தெலுங்கு நல்லா தெரியும், சங்கீதம் நல்லா தெரியும், வர்ணம் கம்போஸ் பண்ணி எனக்கு பாடி காட்டுவான். அப்பேற்பட்ட பரம்பரை. கொள்ளு பாட்டி கம்போசர், ஹரியோட அப்பா. அப்படி மாற்றி மாற்றி சொன்னாலும் எல்லாரும் ஒருத்தர் தான், ஒரே பர்சன் தான். ஹரியோட அப்பா தேவநாதன் பெரிய சங்கீதக்காரர். அவர் பெரிய எல்லா ஜான்ராலையும் வாசிச்சிருக்கார். அக்கார்டியன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, அதை வச்சு நிற்கிறதே கஷ்டம், அதில் பூந்து விளையாடுவார் அவர். அப்பேற்பட்ட ஞானஸ்தர், பெரிய ரசிகர். அவள் அம்மா யார் தெரியுமா? மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி சமீபத்தில் காலமானாலே, அவளோட ரைட் ஹேண்ட். அப்படி பத்மா சேஷாத்ரி ஸ்கூலுக்காக தன்னோட உயிரை கொடுத்துருக்கா. சங்கீதத்தில் பரம ஞானஸ்தி. இல்லைன்னா என்ன குருவாக சூஸ் பண்ணுவாளா? நடுவில் பெருமை அடிச்சுக்கணும்னு தெரிஞ்சுனேன். 56 வயசுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருமை அடிச்சுக்கலாமே இல்லையா? பலே என்னை எப்படியோ பிடிச்சி அங்கே தான் ஒரு விஷயம் நான் மறக்கப்படாது. என்னை ஏன் பிடிச்சது? ஏன்னா சேஷகோபாலன் சார் சிஷ்யம், பிரதம சிஷ்யம். அது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எங்கள் குரு போட்ட பிச்சைனாலே எனக்கு பேர். அந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரை, அவாத்துலேயே ஒரு பரம்பரை வருது. அவள் அம்மா அப்பா. இந்த ஹரிக்கு நான் அரங்கேற்றம் பண்ணதான் இன்றைக்கி ஞாபகம் வந்தது. எப்படி நடந்தது? அவாத்து மொட்டை மாடியில் இல்லை ஷாமியானா போட்டு, எனக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணுறதுன்னா என்னன்னே தெரியாது. அப்போ உண்மையை சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. சரின்னு சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தா, வயலினிஸ்ட் 1.5 மணி நேரம் லேட்டாக வந்தார். சிதம்பரநாதன் பேர், எம்ஏ சிதம்பரம், பேர்லேயே எம்ஏலாம் இருக்குது. ஆனால் அவர் அப்படி நடக்கலை. வந்துட்டு, தம்பி நடப்பது தானே நடப்பது தானே நடக்கும்ங்கிறார். அவர் என்ன பண்ணால் தேவையில்லை, இப்படிலாம் பண்ணி. ஆனால் குழந்தைகள் ஓஹோன்னு பாடினா. ஹரியும் அவன் தம்பியும் ராமும் அவளும் பிரமாதமாக வந்தாச்சு. தம்புரா யார்? மீரா தான் தம்புரா. பாருங்க, அந்த மாதிரி அந்த காட்சி ஞாபகம் வருது. இன்றைக்கி ஹரியோட குழந்தை போட்டிருக்கா. இப்படி தான் வம்சம் வளரணும். இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் கலையும் கட்டி காக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அவ்வளவும் பண்ணணும். அதில் பிரியாவுடைய அவள் பாடினது ஒவ்வொரு சங்கத்தையும் இப்படி தான் போடணுங்கிற மாதிரி முகத்தில் ஒரு தீர்மானமாக இருந்தபோது எனக்கு பிரியாவை தான் பார்த்தேன் முகத்தில். அவ்வளோ மாதிரி பிரியா மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் உலகத்தில் அவர் சொல்லிட்டார் ஸ்ரீகாந்த். அது மாதிரி சிரிச்சுனே எல்லாம் பண்ணுறா. நீ இன்னும் கொஞ்சம் கூட சிரிக்கணும் அனன்யா கச்சேரியில், புரிஞ்சுதா? இன்னும் நாங்கள் நிறைய எதிர்பார்ப்போம். அப்படியே சந்தோஷமாக இருந்து. இன்றைக்கி பரவாயில்ல, ஆற்றுல ரிஹர்சல் பண்ணதை விட மேடைக்கு வந்தோடனே சந்தோஷமாக இருந்தா. அது ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு ஆவர்த்தனம் முடிஞ்சோடனே என்னடா ஒரு மாதிரி, ஆனால் பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, முகம் டல்லாக இருக்கேன்னு பார்த்து, மேபி இந்த லைட் ஏதாவது கொஞ்சம் சிரமப்படுத்திருந்தோ. லைட் போர்ஷன் தானே நீ பாடிட்டு இருந்த. சரி, பரவாயில்ல, அது இருக்கட்டும், அது பரவாயில்ல. ஸோ இந்த பரம்பரை பற்றி சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இதில் இப்போ எவ்வளோ விஷயம் முடிச்சிருக்கேன்? 1 2 ஒன்று தான் முடிஞ்சிருக்கு. சரி, இனிமேல் யோசிக்க வேண்டியதான். அதாவது சுவாமி அவர் பிரம்மா ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணுறாரு. என்னென்னா, கிஃப்டை கொடுத்துருவார். சில பேருக்கு கிஃப்டை அபரிமிதமாக கொடுத்துருவார், உழைக்கவே மாட்டா. அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு தூக்கமே இருக்காது. திட்டின்னு இருப்பார், பிரம்மஹத்தி பாரு, நான் கிஃப்ட் கொடுத்தேன், உழைக்கலை பாரு, சொல்லாம தப்பு. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம ஹரி அண்ட் விவேக் இவா 2 பேரும் இந்த பே ஏரியாவில் சேர்ந்து இந்த பாதுகாவை ஆரம்பித்து
ஒரு தனி ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஸ்பெஷல் அவேர்னஸ் அபவுட் மியூசிக் அண்ட் அது சங்கீதத்தை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை பே ஏரியாவில் ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் ஹரியும் விவேக்கும் கொடுத்துருக்கா. அந்த விவேக் வந்து ஆஸ்டினுக்கு இப்போ போயிருக்கார். அங்கே ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கார். சொல்லாமல் இல்லையோ சொன்ன அப்புறம் சொல்லாமல் இல்லையோன்னு கேட்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த வீட்டை விற்கலை, சும்மா யாரோ ஒரு ரெண்ட்டுக்கு மாதிரி கொடுத்துட்டு வர திருப்பி வருவார்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த காம்போ ரொம்ப முக்கியம். ஹரி விவேக்கோட காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய சத்பாத்திரங்கள்லாம் பே ஏரியா கிடைப்பா. அதுவும் ஒரு டுயாலிட்டி, அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அப்படியே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருக்கா அவாவா டுவாலிட்டிக்கு. இப்போ இன்றைக்கி அனன்யா போட்டுன்ற பாவடையை பார்த்தா டுவல் கலராக இருக்குது. அதில் பார்த்தா ஒருத்தி டான்ஸ் ஆடுறா, இன்னொருத்தி வந்து மிருதங்கம் வாசிக்கிறா. எல்லாம் ஒரே டுவாலிட்டி. அதனால தான் தியாகராஜ சுவாமி சொன்னார், இப்போ சொல்கிறது நல்லா கவனிக்கணும், நீங்கள் கவனிச்சுன்னு தான் இருக்கேள், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். தியாகராஜ சுவாமி ஒரு கீர்த்தனம் பாடினார், துவைத்தமும் சுகமா துவைத்தமும் சுகமா. துவைத்தமும் சுகமா துவைத்தமும் சுகமா. ஏன் நான் அப்படி தானே போட்டிருக்கார், துவைத்தமு சுகமா துவைத்தமு அதே 2 தடவை பாடி விட்டாருன்னு. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கவனிக்கிறவாளுக்கு தெரியும் துவைத்தமு சுகமா அத்வைத்தமு சுகமா. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா விவேக் ஒன்று பாயிண்ட் அவுட் பண்ணார். அனன்யான என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? தனக்கு அந்நியமாக யாரும் கிடையாது. தெர் இஸ் நோபடி அதர் தேன் ஹர். அவ்வளோ அத்வைத்தமான ஒரு பேர் இன்னைக்கு டுவாலிட்டி தீமில் நடந்திருக்கு. மொத்தத்தில் அனன்யாவோட பாட்டு சங்கீதத்தோட அந்யோன்யமாக இருந்தது, அநியாயமாக இல்லைங்கிறத சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். Thank you very much, sir. I request Neyveli sir and Srimati Meera Santhanagopalan to please bless and honor Ananya and present her with the plaque from Neyveli Shishyakulam. Yes. With all your blessings, sir, Neyveli Shishyakulam proudly presents the title Yuva Kala Ratna to Kumari Ananya Devanath for your excellence in imbibing the subtle nuances of the Bani and always striving to present the art in its richest essence. On August 17, 2019 at Evergreen Valley High School, San Jose, blessing her to continue her passion and contribution to this divine art. குருன்னு ஒன்று பேர் போட்டிருக்கா என்னோட, நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணும். ஸ்ரீ நெய்வேலி ஆர் சந்தானகோபாலன். நமஸ்காரம். தேங்க்யூ. Chief guest Srikanth Chary to present Ananya with the plaque from the Sri Paduka Academy. Sri Paduka Academy of Indian Classical Music presents this award to Kumari Ananya Devanath in recognition of her efforts to perform the debut vocal music concert, Arangetram, on August 17th, 2019 at Evergreen Valley High School, San Jose, with blessings from Guru Sri Neyveli R. Santhanagopalan, Sri Hari Devanath, and Sri Vivek Sundar Raman, with compliments from the Sri Paduka family. I request Srimati Sudha Devnath and Srimati Sharda Venkatraman to please honor our violinist for today, Shruti Sarathi.
I request Sri Devanathan to honor our Mirdangist for today, Vidwan Sri Trivandrum Balaji. And Sri Srinivasan. நம்ம பாலாஜியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். அந்த கையை கொஞ்சம் காட்டுங்களேன். இல்லை, அதாவது ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான விஷயம். நம்மளாம் ஒரு ஆத்மார்த்தமான மனுஷா தான். ஃபுல்லாக வராது, பரவாயில்ல. இதுக்கு மைக் போடலை, லைட்டு போடணும். ரகு வம்சம் அவள் குரு பேரை போட்டு வச்சுருக்கார். பாலக்காடு ரகு சாரோட வம்சம் அவர். பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி குருவை பக்தி பண்ணுறவாளுக்கு நாங்கள் தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். குரு பக்திக்கு மிஞ்சினது உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கு. அது எல்லாரும் சொல்லணும்னு ஆசை. தேங்க்யூ. I request Sri Srinivasan to honor Sri K.V. Gopalakrishnan and Sri M.N. Hariharan. Request Srimati Sudha Devnath and Srimati Sharada Venkatraman to honor our Tambura support, Varsha. And it's time now to hear from the star of the day, Ananya Devanath. Please come and speak a few words. Okay. Hello, everybody. Thank you for staying this long. Before you all go to dinner, I have a few people without whom this event would not be possible. So it is, of course, with Perumal's blessings that I'm even able to think about performing today. But I would like to start off by thanking our Guru, Sri Neyveli Santhanagopalan. Okay. Sure. Despite his hectic schedule, Sir has always found time to teach me, to guide me, to make sure I was practicing and performing to the best of my ability. Sir is such an amazing guru to have. And despite all the jokes that he cracks... Okay, yeah, okay, we're gonna... Despite all the jokes that he cracks throughout the class, I can never get away with kind of understanding a concept or kind of being able to implement a kanaka or a phrase. He will sit me down and make me keep trying until I've perfected it. But he does so much more than that. For example, when Neyveli Mama heard that I didn't have a tilana yet, he didn't just teach me a tilana. He composed an entirely new one. Neyveli, sir, thank you so much for everything that you've done to help my musical journey. Of course, with Sir, I have to also thank Meera Mami. Thank you for your presence today and your constant nurturing support. It's a true honor that you were able to come today from India and be part of today's milestone. So thank you for that. I would also like to thank Srikanth uncle. Oh, he moved. Okay. He's my Veena Guru, and he was the chief guest for today. So when I was younger and I was performing, sometimes I would look up and I would see Appa and Srikanth uncle in the front row, and they would be like whispering something to each other, and it would freak me out because I was like, oh my God, they're whispering something to each other. That means I'm doing something wrong. Like, okay, I tried to pretend that like I'm not scared of that anymore, but I kind of am.
Uh-huh. Yeah. No. Uh-huh. Um, okay, I'm gonna keep going. Thankfully, the Srikanth uncle and Appa were not next to each other today, so. Nonetheless, Srikanth uncle, I'm so happy that you were able to come and support me today, just like you and Vijay auntie always do. I always feel really calm whenever you're here, especially because in class, like whenever I get excited or nervous about something, like I tend to speed up and kind of go crazy. So then you're always like, Ananya, calm down, it's okay. Go slower, right? So when I saw you in the front row, that was a very calming presence for me. So thank you so much for coming today. It really means a lot. Next, I would like to thank my guests of honor, Subhapriya auntie and Srivatsan uncle. I think the first memory I've had with them is with Subhapriya auntie when I was in your Tirupave class. Yeah. I would kind of zone out when the actual Tirupaves were being taught because I was really young and it was like 5 a.m. It was, yeah. But I was always really captivated by the stories that you would tell about them. And that really fueled my passion. I really wanted to learn them. Like, don't get me wrong. But I just like, I had a very little attention span. And I hope that today I've done justice to all the lessons that you've taught me, especially about rasa anubhavam. So, yay. As for Srivatsan uncle, thank you for your kind words and presence today. I'm so honored that you were able to come and listen to today's event. I remember at Karthik's Arangetram, you were mentioning singing like in brevity or like having everything proportional. Yeah. So I really hope that I did that justice today. I tried. Okay. So next, I would like to thank Vivek uncle. I've been learning with Vivek uncle since I was 8 or so. He's always been this rock for me. I can pretty much ask him any question and I'll get like an immediate response. He's there at pretty much every concert that I do, supporting me from the front row. And this summer, despite him moving to Austin and being out for a majority of the summer break, he was still very involved in my Arangetram process. He helped me fix a plan and stick to it, especially for the longer pieces. He's actually the one who insisted that I do a double ragam pallavi in addition to my avadhanam. So. I am really grateful for his help, and I will definitely miss his presence and his puns when he moves away. Thank you so much, Vivek uncle. Okay, so moving on. As you know, this summer was pretty crazy. There was 9 Arangetrams for Paduka, and then 2 that are going to come for Shishikulam, plus Appa was singing at Rajiv's Arangetram, and then there was my Arangetram. So I was personally feeling really overwhelmed. So I turned to someone who I knew could help me stay on track, and that was Kasturi auntie. So mid-July, my plans for today were very up in the air and hesitant. And there were so many songs I had yet to learn. Kasturi auntie sat down with me, helped me nail in all my ideas, and filled in a majority of the blanks that I had. She taught me 3 of my songs in one day, despite her being busy with her own school's Arangetrams and Sri Krishna and Srikanth's upcoming Arangetram, which you should go to next week. Yes. Oh, and there's also a Shishikulam Arangetram tomorrow for Neha Akka. It's going to be at Independence High School at 3 o'clock, and you should all come and support Shishikulam again. Okay, so yeah, thank you, Kasturi auntie, for all the time and effort that you put in on my behalf. I really appreciate it.
Okay, at this point, you guys might be like, Ananya, this is all well and good, but it seems like you've skipped over a really important person, and I kind of have, so I'll address that now. As you know, the theme of my Pallavi and my concert and everything today was duality, and who better to tie that in than my father, Sri Hari Devanath. I know the role of a teacher is extremely difficult, as is playing the role of a father. But to be both at the same time is a remarkably tricky feat. Yet Appa has been able to maintain that relationship with me and my brother for over 10 years. Okay. Yeah. um, To which someone might say, oh, won't it get easier for him after like the first couple of years and then you figure out how it works? And in theory, yeah, it should, but in practice, not so much. I don't really know how Appa was able to pull through, but I do know I definitely did not make things easier for him. Okay. And I keep saying this, but this summer was crazy. Appa managed to get 9 other kids ready for an Arangetram while preparing for his own performance in an Arangetram. Free time was so rare for him between his work and his music, and it was hard for him to catch a breath. Yet, all those few moments where he was free, without fail, Appa would immediately come up to my room and say, Ananya, I'm here. What do you need help with? And it's okay, you did it. And all of this was in addition to like my regular one-on-one classes. So Appa, I would like to thank you from the bottom of my heart for not only putting up with me, but also being an ever-present force, guiding me through my musical journey. I really can't thank you enough for all that you have done and continue to do for me. I know I don't say it a lot, but I really do appreciate it. Yeah. Okay. And yes, go Appa. Okay. Of course, with Appa comes Amma. Amma's the only one in our family who doesn't sing, yet... Oh, why are we clapping for that part? Amma's the only one in our family that doesn't sing, yet when it comes to scheduling our practices, rehearsal, and more, down to the color coordination within our family, she's the one who's doing it. Yes, clap for her. Yeah, we're matching today. The green. Okay. But more than that, Amma is the voice of reason for me. Whenever I complain about, oh no, now I have to get this and this and this down, and I have to learn this song, and I have to do all this work, she helps me break it down into parts and mark days in my agenda. Like, okay, one day we're going to focus on the main song, tomorrow will be like the tukudas and the fillers. So when I'm feeling stressed, Amma is also the one who reminds me to walk or eat or rest or talk about what's bothering me. I don't know how any member of my family would function without Amma there. She's always there driving us literally and figuratively so we can be our best selves. So thank you so much, Amma, for all that you do for me. Okay, today would have definitely not been possible without my accompaniments. I would like to first thank Shruti Akka. She's actually playing for Neha's Arangetram tomorrow. So if you want to see her live in action again, you should go. But because of that, I knew that she was going to be jam-packed with rehearsals and all that fun stuff. Yet she stayed up with me until like midnight, trying to help me get our handoffs down. So thank you so much for encouraging me throughout today's concerts and rehearsals. Next, I would like to thank Balaji Mama for his support and guidance today. I was feeling really nervous during rehearsal to present my material to everybody, but Balaji Mama made me feel a lot more comfortable during the process. Even when I would mess up a kanaka, he and KVG Mama would keep playing it until I got back on track. Speaking of KVG Mama, I have to give him an extra thanks because there were some travel challenges preventing him
from coming, so we weren't even sure if it would get resolved in time. But luckily, it did. And within 6 hours of resolving the challenges, Mama had booked a flight and was on the way to California. That's So, and instead of like leaving a little bit later, which was also an option, he left early so he could come right on time for the rehearsal. Like literally, he came from the airport to the rehearsal. So I'm so grateful for that, and of course the amazing support that you provided today. Thank you. Next, I would like to thank Hariharan Mama. Although he joined the performing team quite by chance, his unique Morsing embellishment truly enhanced the concert. This is like my first time singing with the Morsing, and it was a really cool experience. Like especially hearing all three percussionists at once, it was awesome. Yeah. Hariharan Mama joined the percussion team without any hesitation, even though he's also playing at Neha's Arangetram tomorrow, which you should go to. Thank you so much for your support and enthusiasm today. Okay. Oh, yeah. Okay. So I would also like to thank Varsha, my awesome duet partner. Yay! I'm so happy she could play tambura for me today. Whenever I was like, oh no, oh my god, I'm so stressed out about this, Varsha would be like, Ananya, it's okay, chill, like, you'll be fine. So thank you so much for that. We have a fun story. So Varsha and I did a Pallavi competition for Papanasam Shivan like a year ago. Like the two of us were a duet. And we were a duet. Yeah. Okay, no, stop it. Okay, I have to put this down. Yeah, we were both a duet and we sang this Pallavi in Ke Daragole. And Balaji Mama happened to be one of the judges there, and we won. That sounds really braggy, but okay. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். நான் ஜட்ஜாக இருந்தேன். பிரமாதமாக பாடினார் ரெண்டு பேரும். ஹரி அங்கே வந்தார். ரெண்டு பொண்கள் பிரமாதமாக பாடுறது ஹரி, டெஃபினட்டாக கேட்கணும், அண்ணா அது என் பொண்ணு தான் அப்படின்னு. எனக்கு தெரியல, அன்றைக்கி ப்ரைஸ் கொடுத்தேன். தென் ஐ செட் ஐ வில் ப்ளே ஃபார் ஹர். ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டுடே அண்ட் ஐ எம் கிளாட் ஷி டிட் அ கிரேட் ஜாப் டுடே. காட் பிளஸ் யூ, கண்ணா. Oh yeah. Okay. So that was where the story was going. He agreed to play for my Arangetram like a year ago. He asked to play. So that was awesome. Honor. Okay, I'm just gonna keep going. I would also like to thank Rajiv, my brother. He was so excited to help today. All right, you want to come up? Yes. Okay. He was really excited to help today, and whenever I needed it, Raji would sit with me, put talam, or play mridangam. If you ask him, he can perform the crazy Pallavi that I did today, like Trikalam and all. Like I'm not even lying. You can ask him like after the concert. Yeah, during dinner, you should ask him. He'll do Trikalam. Like, okay, sorry, I'm repeating. He's helped with so many tasks, like the collage in the lobby that has my face all over it. That was him. So, Rajiv, thank you for de-stressing me when I get too nervous and for being a great brother. Yeah. Sorry. I would also like to thank... Huh? Oh, yeah, he made snacks for me, too. Okay. I would also like to thank my grandparents for coming today. No matter what, the three of them would always provide audience for my practices, even when it consisted of me repeating the same phrase 500 times to get it down. Yeah.
It means a lot that they came all the way from India to support me today. Speaking of which, I would like to thank all my friends and family that came from out of state, including Lakshmi Auntie, our MC today. Okay. Huh? Okay. So one thing that I've learned in my journey as a Carnatic music student, okay, this might get like a little bit philosophical, but I'm sorry. One thing I've learned as a Carnatic music student is that progress isn't very measurable, and because music is so subjective and vast, and that can be kind of demotivating. But luckily for me, the Bay Area has such a nice music community, and through various local sabas such as CCC, SR Fine Arts, Lotus, and Nandalala, and many more, I was able to narrow down and focus on just one single goal, one performance, and one piece. And especially sabas where I performed many times, like for example CCC, I was actually able to measure my progress. Like sometimes Padma Aunty, after I finished my performance, would be like, wow, it's really obvious you've been working hard and you've made tremendous improvement, right? And oftentimes our daily progress is like so minute that it's hard to keep track of. Like I myself might not have noticed that I made progress. But when you go and sing in front of the same people again, like after working and in between, then they can tell you that you've made progress. And that's the type of amazing community that the Bay Area gives. Woo! Words. So thank you to all those organizations who provide opportunities for us to perform and help us build our presentation confidence and planning abilities. But most importantly, they help us stay inspired. So thank you. There are so many other people that made today amazing. I don't have time to say them all, but here are a couple of the core ones. Sangeeta Auntie, I'd like to thank you. She made all these backdrops that are, yeah, okay. Before they dropped, but yeah. They're really pretty, so yeah. I'd also like to thank Nami Uncle and the audio team. And I would like to thank Bhuvana Auntie and Sadhana Auntie for helping plan the dinner. And I'd also like to thank Radha Auntie for doing the invite and the brochure. Yeah, you can clap. Clap. And I'd also like to thank Ram Uncle, who's taking pictures. Okay, he's somewhere there. And I would like to thank Madhura Auntie, who set up the photo booth, which we will get to after I finish. When people look back on today, they'll be like, oh yeah, that was Ananya's Arangetram. But in reality, this event is accumulation of all the efforts of all these people and still more. So thank you to every volunteer who helped out today, and additional thank you to everyone in the audience who came to listen. I really appreciate it. Thank you. I have a gift for Vivek Uncle. Where's... Here you go. All the very best. Okay, so there's gonna be some awesome food outside, so you guys should go check that out. So yay! Hi everybody, this is Hari. I'm first of all very happy that we've gotten a lot of help for this Arangetram. Balancing the role as a teacher and a parent, I needed a lot of support, and I've gotten a lot of support. Priyanti has gotten a lot of support. So from Priyanti and me, I want to thank all of you for stepping in and helping us with this, parents and students. Thank you all.